ndowooza akadodi kyekyo right akotekamala tutandike shiro lwaleero. Mpuuga yaganja okuresigninga bintu bingi, awandiise ekibaluwa kinnamutayiika nga kirimu okwewula bintu bingi bigenda mu maaso. On top of that muganda waffe Sharon Kemigisha actually today marks exactly 1 week since she was abducted and she's still missing. Atowulira biri kwegamba a lot is going on, but at the end of the day there is one common denominator. Museveni akyatukalakata era nga bino byonna bigenda mu maaso ng'omusajja ye gwe tugezaako okulwanyisa akyali mu ntebe era akyagyesibyemu. Ekyo kyolina okubeera ng'ojjukira. So a lot is going on, so much is going on. Naye kinjagala ojjukire nti ye Museveni akyakola ki? Akyatukalakata. So olunaku olwaleero oba kale olunaku olw'eggulo obukulembeze bwa National Platform bwavuddeyo ne buleeta ne bufulumya ebbaluwa eri official of course ngeva mu National Unity Platform eriko headed letterhead bulungi nnyo era ne president actually yagipostinze ku page ne ku platform za NEP zingi ne ku website everywhere. Naye mukulu ono ebbaluwa yadde of course eri directed ku mukulu ono bujwanga go bakola mu parliament nga akyali level opposition inapakira emiliyoni 15,000 ne bakizuula ye kenyina admitting anti yes sente nazitwala nengo of course tezaali mu mateeka kuba tewali teeka lyosobola kusaitinga zatwazisa sente ze miliyoni 5 ne munnange ensonyi bazifudde obusungu olwaleero. Of course njagala kujabula iyo program twabadde naye yesterday. Olwaleero mukulu ono afulumize ekiwandiiko namutayiika nga kijjudde obukambwe obw'ekitalo, nga kijjudde okwandamine, nga kijjudde okuweebula, kijjudde obulimba, kijjudde ebintu bingi nnyo as a response to the call from the National Platform. Era in brief aganye okuresigninga, agambye sijja kuresigninga oba mufa mwetuga mukoleki mwetuga. In brief agambye sijja biresigninga yo. Ebbaluwa eyo ngenda gibayitiramu kuba nkimanyi bangi kumwe temunaba kugisomamu maybe abamu maybe n'amawulire temunaba gategeera obumizo mwagirabyeko naye nga temwagiwadde nnyo makulu. Naye yensonga actually ndeese wano era mu maaso awo ngenda kuteekawo ennamba y'essimu mubeere nga musobola okukuba muteese ku nsonga eno. Naye ng'ekikulu ekiriwo Mpuuga ebyokuresigninga ng'akwatiddwa lubona nga atutte miliyoni 5 agambye sijja kuresigninga oba mukola ki bamufa mufe. Actually ngenda kubayisa mu post gyakoze mulaba abantu engeri gye bamurespondinze. Of course abantu ab'ebitiibwa, abantu abali credible bamuzeemu. Obanga olabye amawulire ga NTV olwaleero, olabye engeri abasajja bawufula ogutu, olabye engeri abasajja abaali ba leader of opposition ebiseera biri engeri gye bali actinze ku nsonga eno nga bagumusalira boke nyini nga bagumusalira nti ekikolwa gwe ng'oli mukulembeze ng'oli leader of opposition ng'ate okimanyi nti tuli mu danger zones, kwega tuli mu danger times, akaseera ke tuli mu sikeekaluli. This is not politics as usual. Naye n'ogenda maaso ng'okola ebintu bino kale at least wandibadde weebuuzaako ku bakulembeze ba NUP nti bannange abasajja bali mu kumpa miliyoni 5 nzitwale oba nzireke. N'olaba kye bandikuzeemu. So actually kansookere ddala ku bbaluwa because it is very important yegenda otugaidinga going forward. Kansookere ddala ku bbaluwa eno yegenda okutugaidinga going forward. Yes, Mpuuga agambye bw'ati. Mpola njagala tugigendemu mpola. Olwaleero sinaba beebaza kutujoiningako. Thank you for tuning in. Omanyi sungu bungi man, ebintu bino binyiiza. Abasajja abakulu b'osuubiramu okubeera nti bandibadde bakola ebintu ebiri mu layini y'emyaka gyabwe n'ebitibwa bye balina mwana bakola ebintu ebitagasa, ebintu ebitulabisa obulabisa. Ate bakinyumirwa kino kuba maybe wandibadde osuubira nti agenda kusirika agambe naye omanyi nedda kanemeteekawo nsasage. Naye boy bagyewulira balina mission eri very deadly. Ate tali yekka gwe kyolina okumanya kuba owulira engeri Bobiwine engeri gy'ayogeramu. Owulira ddala nga ayogera mu pururo naye kenyini Mpuuga naye ayogera mu pururo olabira ddala nga tali yekka. So olumu ng'olwaleero ne David bakola ki bebazo to tuning in, but I thank you for tuning in. Today is of course the 1st of March 2024. Bagamba mwaka gudukira ku speed ya yiri already emyezi 2 tujukubye wali
you know. So whoever's tuned in from wherever you are, thank you. This is the JB Muwonge Talk Show, and my name is JB Muwonge. This is our official channel. Of course, we have Facebook, we have our website, that's www.jbmuwonge.com. We have a Twitter handle in the same names, we have a TikTok account in the same names, we have an Instagram account in the same name, and yeah, those are our official platforms. I don't change names. Wherever you go, it's the same name, JB Muwonge. But I normally do these live talk shows. That's the JB Muwonge Talk Show on this official channel, JB Muwonge. Thank you for tuning in wherever you're tuning in. Those from London, those from United Arab Emirates, those from South Africa, those from Uganda. Yes. Thank you very, very much. All right, let's get started with the communication or from the response. Okuveri ewomukulembeze kwegambe yebukiddewo ne miliyoni 15,000 nga naye kenyini tasobola kunnyonnyola lwaki yazifunye. Oba kitegeera, ye kenyini tasobola kunnyonnyola lwaki yazifunye. Kyennyamiza nti before actually I go through all this, kyennyamiza nti ebintu bino babifudde okubeera nti bya lubalaato kuba bayina ebigambo bye batandise okutambuza mbu ate ekibiina kya NUP simanyi kyonna kijjudde mu family members nti ate simanyi kibiina kito ate simanyi leeta tiyabadde signed. Those are not the real issues that need to be addressed. The real issue that needs to be addressed, why were you given the 500 million shillings and why did you take it? Is it constitutional? No. Is it a recurring kind of payment nti kale bafoma bazifuna abaliko bayino zifuna nabadako bagenda zifuna? No, it was a negotiated kind of an amount, which is wrong. Masa ngenda kutirako obubaka wa president abadde mukambwe nnyo lwalira adde mukambwe nnyo nga tasalikako musale. President lwaliro abadde mukambwe nnyo nga tasalikako musale, era message ngenda kubanji kuwa masao owulirize bulungi ebigambo yayogera. Ndeka tusooke tuyite mu message eno bulungi nnyo, then yawo tulyoke tugende ku message ya president, then ndyoke mbawe n'omukisa mukube ku masimu tukubaganye ku birowoozo. Maybe nyiza okuba omukyamu nga goli mutuufu, maybe NUP enza okuba entuufu nga goli mukyamu. You know, manyi waliwo wedda nengera abantu abagezaako okuwolereza ekintu kino naye nesitaba nenya olw'ensonga nti this Museveni dictatorship is deeply entrenched not only ne mu mind z'abantu nti ekituufu kati bakirabanga ekikyamu ate ekikyamu bakirabanga ekituufu. For God's sake, how would you even start defending this kind of misuse of public office? Never. Nga ffe abatanoonya bifo abakola ebintu bino mu ngeri nga twagala bwagazi nga twagala ggwanga lyaffe kukyuka tukyaliwo tujaba tekanga mline. All right, let's go through this statement. Malicious corruption and abuse of office allegations against me. Sebazise na malicious corruption and abuse of office allegations against me. You know, nagamba nti my attention, agambi fellow countrymen, my attention has been drawn to an unsigned document purportedly attributed to my party, the National Inter Platform, calling for my resignation, inter alia based on falsehoods and the terrible misapprehension of facts, including basic ones. Now, already this statement eringa eraga obakale eraga nti ne document enzo okuba tiyavudde mu NUP. We're insinuating about because it says my attention has been drawn to an unsigned document purportedly attributed to my party, the National Unity Platform. In brief, chalinga ategezebwa na Uganda nti kyefaananyirizibwa kyekuusiza nti evudde mu National Unity Platform. Documenti omukulembeze waffe gye yapostinze, document eri ku National Unity platform zona website everywhere. It's such. Anyway, let's go on. Nagamba nti let me initially reconfirm my commitment to the core values of the party, which I verily understand and cherish more than many now. Embroidered in mischief,
embroidered in midship, I shall continue to be of service to my party, among others, in helping to educate all those interested and able to learn the culture of institutional building. The duties and roles of the Parliamentary Commission are well stipulated in the laws of the land and couched in basic language. An issue I shared and labored to educate my comrades with whom we interacted in an informal conversation at the party offices. All right, in brief, sebo kati wana insinuating ati abakulembeze ba NUP biyali nabo ku party headquarters nga banyoyola ensonga zino nti tebamanyi roles of a parliamentary commissioner. You know, kanso kemba lekere kwana kaloli katono nnyo nkomeyo dakiika ng'emu. Yeah. Alright, sorry for that. Chali bange wano manyi badde basimbudde emboozi nga maloboozi sikyakola ki contradictinga n'agange. Alright, kyembadde kamala okukola ki. Alright, akadudi nkajjeeyo tweyongereyo we tubadde mu nsonyiwemu Rachel. Badde bagamba nti abadde insinuatinga nti abakulembeze ba NUP tebategeera the roles of the Parliamentary Commission. Kuba wana akugambye nti the duties and roles of the Parliamentary Commission are well stipulated in the laws of the land and I coached in basic language and an issue I shared and labored to educate my comrades. You know, you need to read beyond the actions. I mean, you need to read beyond these words. I want you to read beyond some of these words. Don't just hear these words. Soma obategeera beyond ekigambo gwe kyolabaawo. Agambye nti the duties and roles of the Parliamentary Commission are well stipulated in the laws of the land and couched in basic language. An issue I shared and labored to educate my comrades with whom we interacted in an informal conversation at the party. Okay, Sebo. It is the same commission that votes funds to all political offices, including the lobby's office. It takes care of the welfare of ordinary members. It takes care of the welfare of ordinary members and their leaders in parliament, including determining the range of legally permissible payments that may be salary, allowances, gratuity, honoraria, grants, among others. The decisions of the commission are not personal but collective in nature. And for anyone to purport to make them personal decisions of an individual is a deliberate, well-crafted, malicious campaign designed for character assassination. Tulifena. Every decision of the commission to confer or reward anyone, every decision of the commission to confer or reward anyone under its charge is subjected to the relevant committees of Parliament for legality, feasibility, sustainability, and relevancy. To call any such payments corruption is the highest level of spite, double standards, and deliberate misrepresentation to the public and membership of the party on a purely selfish and malicious mission. That was the first page. Balaye kwemuli kangende ku second page. Malosika yona. Network
simanyi ali mu kuzanyira mu network waliwo omuntu acyankalanya network yange naye kyonna kyekiri program tujja gikola eggwe tulina okubalabisa sitera kukola network tetera kuncyankalana kulwakiri cyankalana lwaleero alright let's go on ndowooza kati munfuna bulungi tubadde tugenze ku page 2 muntegeeza nti ekomyewo bulungi naye ekomyewo ngiraba alright badde bagamba nti this is now the page tebadde page 1 ngera abadde ali mu kunnyonnyola agezaako okunnyonnyola about the payment nti baziise corruption simanyi payment erisimanyi reward ate bagiise corruption simanyi bagiise corruption biki kwesa oluzungu lungi okunnyonnyola akantu akali simple nnyonnyola abantu sente lwaki wazifuuwe kugamba lwaki wanegotiatinga sente ezo zonna era nokkiriza nozitwala. Anyway, let's go on. If such payments amounted to corruption, all current and previous MPs would be compelled to refund to the public coffers monies paid as gratuity or honoraria, since no MP, current and previous, was not paid gratuity at the determination of the Parliamentary Commission. The general public has every right and must be encouraged to question the decisions of their leaders at every level. This right should never be exploited by self-seekers, opportunists, and populists to undermine, berate, and smear those they consider in unpalatable terms to their brand of politics. The campaign to character assassinate me is deliberate, and I am perfectly aware. It's well orchestrated and well funded. I am ready for the worst. If it takes this sacrifice to return sanity and common sense to our politics. Did you hear that? The campaign to character assassinate me is deliberate, and I'm perfectly aware. It's well orchestrated and well funded. I am ready for the worst. If it takes this sacrifice to return sanity and common sense to our politics. I am available as ever to help this younger party get rid any form of corruption from its rank and file, and especially that ingrained at the base of the party. I accordingly decline the cowardly call on me to resign as the Parliamentary Commissioner, based on spite and deliberate misrepresentation for mischievous reasons. The general public is aware and alive to the internal intrigue and machinations, unfortunately, within this younger party over the last 2.5 years. During my occupation of the coveted office of the leader of opposition, it became the official style of different party leaders to undermine my work, including hiring of bloggers to abuse and insult my person. I stayed committed and calm throughout these most compelling times, because the call to serve above self remained my creed. I wish to assure the general membership of NUP and all change-seeking forces that this shall remain my resolve, and that not any of my actions while leading the opposition as the leader of opposition amounted to corruption or abuse of office. I commit that I will not be deterred by small group family interests. Njagala soka kumalayo document and tugende nga tujjamu obwo bonna because these guys. I commit that I will not be deterred by small group family interests being peddled to blur the bigger picture of how the party is being managed without transparency and the genuine treatment of other leaders in the party. I will not stop raising important questions on the actions, motivation, and direction of different actors in the party, even in the face of the current tribulations, choreographed
to undermine me. Nateekako omukono Mathias Mpuuga, MP, NUP Deputy President of Uganda Region, Parliamentary Commissioner. Kamanga. Naye ng'okasoma obugambo bwedde obuwulira. Obugambo bwedde obuwulira. All right. Before we dive deep into document eno, njagala osooka olabe ku responses abantu zibamuzeemu wano, because this is really unfortunate naye nga ge mazima. Document eno yagitaddeyo ku mutimbagano. Ku page ye. There it is. Mathias Mpuuga. Yagitaddeyo ku page ye. Era eyina, let me first refresh this. Eyina comments 1,900. Naye njagala Justin kutwale mu speed chap olaba abantu kye bali mu kwogera. Omanyi you can easily refer to what people are saying n'osobola okutegeera engeri abantu gye bakola ki. Gundi eno njikole nti obugambo buno nga butono bali njagala mbufune bulungi, bera njagala ne mufuna bulungi gundi bera njagala namwe kenyini nyine ne mwerabirako bulungi nnyo, kuba abamu muyinza okugamba bino ebintu bikuukinga bucookings up. Nenga gwe kyolina okumanya aganye kye bayita okulisigninga, era n'agamba tajja kulisigninga mumukole kye mumukola oba mukola ki. Mwe mumanyi naye agambye tajja kubilisigningayo. Where is this? Njagala nsooke mbatwale mu speed wano. Alright, gundi yino. Alright. Sooka weetegereze comment zizo. Comment zino ziri ku post Mpuuga gyakoze. Era nga sigenda kuba nti selecting, of course scrolling is nawe ne weerabirako oba okitegeera. Sigamba nti nno nyina zenjemu eziri awo eziri gundi, just ndi ku most relevant. Naye just ngenda kutwala mu ka speed katono. My honorable, with due respect, this sum of money was out of order. Actually, you should have inquired from your party about what would happen if you accepted such a token, as they have called it. I respect you, but this was not right. We wouldn't have got to this point if you had sat down with your fellow leaders in NUP SEC, not your fellow members of parliament. Kuba, most of them tebategera what NUP stands for when it comes to corruption. Thank you. Omulala agamba era nga abayaya babbi bwe babeera, you had to use all those words, botanical names, idioms, parables, parachutes, syndromes and many others just to defend corruption in you. Osanze tulaba. Omulala namugamba nti this issue is not a family rule in the party. The issue is not a younger party, and the unsigned document, the image of the party is very important. There is a difference between the NUP and the DP. Omulala namugamba ono Masaba mumanyi bulungi. Masaba mugambi nti Mathias Mpuuga, put your malala aside and owekitiibwa titles aside and resign, so that you will be respected forever. If not, you will go in history as omufere eyekwese mu kitiibwa. Period. Reduce on your pride and resign. Your force which is behind you of among Museveni. Kati Kilomayiga and some MPs ekulimba. Okay. Omuno namugamba nti Honorable Mathias Mpuuga, mpozi Anita Amongo ye yakuwa obwa leader of opposition era ye yakuwadde n'obwa commissioner. Okay. Naye manya nti ekifo okisigaddemu kulwa Anita Amongo na Museveni, si kulwa NUP. Resign immediately to retain your legacy, brother. Otherwise, byayanga. These are some of the comments, of course, on the post Mpuuga did. Yatachinzeko ebbaluwa gyenva kusomera. If family interests made you deputy president, made you a leader of opposition, made you commissioner, yet you were even never a committee chair in a democratic party, not even a district chairman, then surely you are part of that family. What a comment, man.
What a comment. Omanyi Mpuuga agenze na ozaawo mbuno simanyi sijja kukkiriza simanyi a small group of family interests. Ebyo nabyo nanga byogera just ku defendinga okozesa obi office ye okudefendinga $1,500,000. Ne omwana wana akoze comment ni nsanyira agambi if family interests made you deputy president, made you leader of opposition, made you commissioner, yet you were even never a committee chair in the Democratic Party, not even a district chairman, then surely you were part of the family. Bro, that is very powerful. Musale yo ku comments buno mugende nga bubusharinga. Genda bugenzi ku post eyo o trimming mu screenshotting mu butambuze. Yeah, kano kali very touching, bro. Omanyi omuntu gwe balwana aliomu mu NUP ntino ekibayogeze kigambe ekyo mbusimanyi a small clique of simanyi family interest and all that kind of thing. Munange chairman Nyanzo lokuba ntino yakulira mobilization mu Uganda mu NUP ngane president mugana muntu aliyo mutimbuti waliyo mulala family member wa Bobiwine family nene nyonyo babali abana bameka bayitirivu nyonyo ali muntu agu omu ate mobilizer gwe bali mu makingira ko statements zino zona. All right, tugende ku comment ndala tetwagala kutunyonyola sebo resign zino comments zifilitalinze sigamba nti non selectinzemu. I'm scrolling from the post just like you can see. This is his post. Nzo gamba nego selectinzeyo zimukubazo kanedda ate sina jembuka. All right, omukulu just resign naye naawo oyogeranga atayina maanyi. Obyage tetwagala tunyonyola twagala kimukola ki. Omukulu just resign. That is the honest respect you'll have. Kale, I wasted my time reading the whole story. Kumbe the point in the second last paragraph of family, small group, firebase, younger party, the above points make more sense. Alright, I'll stand with the Honorable Mpuuga nsamba till my last breath. Yabade John Mary Sekizivu. Yeah. Gwe bakwatira mu kituli yabeera omubbi totunyumiza mbu n'abalala simanyi bafuna sente. By the way, that statement he made that even the previous, for example, leader of opposition simanyi bafuna sente alimbye, but previous leaders in that office tewali sente ze bagavana. Genda obuuze babafula oguto babaddeko kwen TV nga banyonyola ebintu mi bagumusalide ne bagambula kuba corporate issues nandibadde mbaletera amawulire gano nenga batera wanaga NTV nenga postinze yo nkasazemu nenga postinga ku Facebook page ya JB Muwonge osobola gena no laba ka snippet yako from the entire 1 hour news, you know, nga bagumusalira ne bagamba no era ne bibaza NUP kwa kibasabye NUP ereme kyokola ku muntu ogwo wezulayo mulala ekimukole. Let's continue. Njagala nkusomereyo like a few of them then tugende Masao ne baruwa ya Mpuuga. Mathias Mpuuga nsamba, you are already ashamed. So just resign and join NRM in peace other than wasting our time because already we know the truth. Tokyayina gwanga bino bivudde mu luzungu lungi kati time kulabisa boy ga kubugumye. Manya abana. Bwana wa anything abakwezinze boy nzo okujuza kyawo kutinkuziza. Agaba Musa n'agamba anti mutubira mu luzungu nze sibitegedde ngasi ya bulolo genda ono n'agamba I will not be deterred by small as them statement n'agamba I will not be deterred by small group of family interests being peddled to blur the bigger picture of how the party is being managed without transparency and the general mistreatment of other leaders in the party, this party specifically. You know, from which Tiwa to Mubi genda, but it's a big shame kati NRM are behind what, but we are sorry. Long live my president Bobiwine. Thank you for your communication which Tiwa Mathias Mpuuga tutere mu Luganda sebo tuongero bitegeero bulungi which Tiwa commissioner omukulu resign immediately. You are such an intelligent man. How can you be led by a hooligan just because of popularity? Now face the embarrassment. Now, this is absolutely nonsensical, I'm sorry to say so, because
omanyi abasajja bano bagezaako nnyo tu branding and tuli bayaye simanyi tuli basiyazi simanyi tuli bali banjaga simanyi biki tetutegeera tuli ideologically bankrupt biki byonna bagezezzaako nga kye basobola naye ebitiibwa byonna Mathias Mpuuga bimuyitibwa it's because of the person of Bobiwine yamuwa obwa leader of opposition. If it wasn't for His Excellency Bobiwine to Philip his celebrity life to join active politics and change the entire atmosphere of Uganda's politics, such kind of people wouldn't have gotten actually the chance to sit in the offices ze batuddemu okola bujwango ono. Takomye n'okwo n'amuwa n'obwa deputy president obwa Buganda region n'atakoma okwo n'amuwa n'obwa commissioner wa parliament. Naye bwantu ne bakuwa ebifo ebyo byonna naye n'osigala nga okyasobola okudescribinga abantu abo as a small simanyi kakuuno of family interests ng'olifalinga ku NUP ekuwadde ebyo byonna. If there is someone abadde abused, tewali muntu n'omu abantu gwe bavumye nga David Lewis Lubongoya oyo musajja eyandibadde asooka okukola Mpuuga byakoze. Abantu bazze ku Lewis ne bavuma nga bwali simanyi omuki simanyi nga bwali omuki waliwo ka page eyo saagala koogera linnyako kamupatana kaali kamukererako ne kamusiibako ne kamusuulako ne kamunywirako chai ew'ekawungeezi ne kamulirako sapa ne kamukererako every day. Naye omusajja ebyo yabiraba n'atabitwala serious kuba akimanyi bulungi omulamwa gwabali gubeera gwa kukuba kujja okuba obeera oli baabalabye nti olina ky'osobola okukola ekisobola okuba threateninga era bakunvestinga musende ne batuuka bakuba. Naye David Lewis Lubongoya standing his ground. His Excellency Bobiwine biki batamuvumye nga bavumye president basasodde ba bloggers naye sebo mpulidde wano omukulu mbunga kaabambu simanyi ne bagola bloggers. Tewali muntu n'omu ayinza kugola ba bloggers, tewali nga mbusimanyi ojje wange mbusimanyi onkole biki. I don't know even how I can listen to such kind of a thing. Mbusimanyi ojonyonyo simanyi nkugambireko kwon. I don't know whether actually something like ekyo mbanyi bikola eri mu NRM kuba bo bavayo kenyine bagamba tebana batusasula omundu mu ne bagubaddiza baba basasula ne bagutuddiza. I believe that's where it works. Naye sebo eyo naye agijjeyo nga defense. Naye why? Because is defending misuse of omuntu. Ndabye abantu abagamba mbuno eno yabadde reward mbuno tiyabadde corruption. Njagala mbabuuze reward kuki? $500 million akoze eki? Kiche yakoze ekyo kimuli warding sa $500 million kimuyina okumanya zino sente sigamba nti nno leader of opposition yavuddeko duli before Mathias Mpuuga nti nno yazifuna nti kati na yazifunye mbuno nejowera agenda zifuna mbuno nanadaka agenda zifuna. It was a deal eyakolebwa bo there and then. Sigamba nti nno nga kyabwe era ne amount yali negotiated sigamba nti nno stipulated somewhere sigamba nti teeka nti nno lyabagibwa mu constitution nti mweriri oli ayina obukakafu obwo nti netteeka mu constitution mweriri biteekeyo ku mutimbagano. Yes, biteekeyo gambe kansula z'abavubuka bano ba NUP kiraka ebogera tebabitegeera etteeka lirino mu constitution era omuntu yenayina anaavanga ku bwa leader of opposition ajja kwebanga $500 $500 million. For God's sake tubeeremu tuleme kufuuka Museveni. Yes, I know Museveni atufugidde ebbanga ddene nnyo nti Museveni zimu yatuyingira mu Muwonge ffenna tetukyalowooza bulungi. Naye ekikyamu kiba kikyamu n'ekituufu kiba kituufu kaabaani akikoze yengeri gye tugenda oterezaamu Uganda yaffe eno. Yes, kiri awkward, kiri weird era kisoundinga very peculiar mu matu g'abantu abamu because someone has been asked to resign and I liked the way they did it. They did not demote him, they did not fire him. They asked him politely to resign. Kati nga gwe omuntu ow'ekitiibwa, omuntu ali intelligent, omuntu asomye, omuntu ng'okozesa amagezi go wandibadde okola ekintu ekiri honorable. Naye these are the responses. Bino bye biva mu maki bino bye birowoozo by'abantu. Kanyongereyo wano katono ogende ng'osoma naawe. According to Honorable Mpuuga's statement, what he has done is diplomatic corruption and has called himself a corrupt diplomat.
abaana balina obugambo gwe abaana balina obugambo ako kawulidde mwebale mwebale kutuninga into JB Muwonge talk show. Just keep giving this live video a thumbs up such that esobola okutambula esobola spreading n'abantu abandi bagiraba. Abaana balina obugambo. Omwana agambye according to Honorable Mathias Mpuuga statement what he has done is diplomatic corruption and he has called himself a corrupt diplomat. Alright, Bruno Sentongo nagamba, as you are determined to teach us, help me learn. Is the 500 million award part of the constitutional benefits for leader of opposition's office? Also, let me know whether it is a lie that you did not receive this said amount. If you received it, was this morally right according to the values you sound to be cherishing? Lastly, do you sit on the high command of the party as a family member of the president's family? All right. Muhammad Setimba nagamba, His Excellency, the President Bobiwine, akuwa muguwa newe tuga weka. Finally, Mathias yerabisiza. The truth has come out. I'm proud of supporting NP and Kyagulanyi as my president. Thank you so much, Mr. President, for taking a strong and tough action against these corrupt leaders. We really appreciate, sir. We are the national inter-platform. We are the example. No corruption. When I saw this post, let me see. I have come to realize that you are one of the few leaders we have in this country that are doing exactly what the law says. And I think we need to come up with an idea that will help this country not to lose great people like you, because some leaders want popularity, making news, and to be the one who's deciding on what the people should believe in the name of liberation. Anyway, it is not their right mission, but want their families to be liberated. Mpuuga, you have just made the already awkward situation worse. You are not denying taking the money. Actually, you are acknowledging it. Only that you want it sanctioned, that it is organized, policy, systematic, choreographic routing in parliament, that is dogmatic. That all the actors must carry the cross. Since it was collectively decided, this is very petty. This is very petty premise. If rumors we hear about your accomplishments is what we should go by. The moral standard for the alternative forces of change is to be upbeat on integrity issues, which deliberately or by innuendo your own people have issues with you. They seem to have a lot on you, and the episodes will continue unfolding. Banange nga mpanvu wezimu kale tukome wano ndooza mulebiddeko ffe bafuut soja oluzungu lungi tetutegedde yogera bwogezi taata yamba kubanga ffe tetumanyi kusoma. Ahmed Masha, Mr. Mathias Mpuuga Nsamba, I heard about you right from Data Mine Institute with all the mess that happened there. Kindly please resign. I'm not a person to drag you with the insults, but please resign if possible. Let our party to be. You and Abedi Wanika are far too materialistic to lead any political change. This generation of youth is far different in being misled. Thanks, Mpuuga. See you 2016, inshallah. Ojja kugenda olimba. I defended you enough, but it seems your confidence in betrayal is beyond your own trust. But you should also be patriotic. Why did you take that Kamane? And we are requesting you to step aside for some time as investigations goes on. As you a senior citizen, you have to be an example. We salute you, Mr. President Bobiwine. Walugembe Nagamba, you are my MP, my mentor, my role model, my teacher. You're not corrupt, and anyone sensible knows it. Your style of leadership is threatening many, but we are also many who will stand with you no matter what. Remember, we vote you from Masaka and we still believe in you. Alright, naye bwati bwagambye abadde Walugembe pencho something. I used to listen to you while addressing people in Nyendo, but we have learned to learn the other side of the
politician akiteeka. Okay, Bwana Mpuuga, 500 million is not corruption. Okay, they give you that money for what, if you can tell the public? Secondly, is it in the constitution that they should be giving you that money? Kalo oswadde ate oyongera kuswala. We left that kind of politics, Bwana Mpuuga, of writing too much English to confuse masses. Fe kati twasoma, we can analyze and understand. Lastly, just know they recorded everything that was in that meeting with them, because they know you would deny. So they will bring evidence. Never nag. All right. Of course, Nabagambi did comments lukumurenda, and we can't read all of them. But that's what Chechibadeo. Those are the responses. Ezibadde ku gundi ya Mathias Mpuuga wavuddeyo na tekawo ekibuli nti tagenda kola ki, nti tagenda ku resigninga. All right, that is that. Nsubira artisti mbayitidde mu kuzimu. Katugende ku president waffe. Musooke muulira akakakatadde kuba nako kali very 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 toxic. Tabadde na bigambo biwoomu eri abakulembeze abali b'enguzi. Abakulembeze abasigadde nga mukikirira ekifaananyi kyaffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Wano president abadde addressinga abakulembeze ba Wakiso. Yes, naye in the middle there nga natera okumaliza obukosi n'ayisawo message ne badde nkambwe nnyo era nga ayogera ku nsonga zezimu zino ezampuga. Sooka ogiwa obudde bulungi. Tubeera tubalaba, nange mba mbalaba, kuba ensi yajja erimu social media ne bwobeera wamu ku kyalo tubeeta ebintu biraba. Tusanyuka nnyo bwe tulaba nga mu abakulembeze nga offisi zammwe tezaabagulumiza, ng'ettaayi ne suuti ze mwambala tezaabagulumiza, wabula nga mukyali kyekyo kyekimu kye mwali. Ekirooto kyange kwe kulaba nga tetukyuse bassebo ne bannyabo. Abantu baffe baagala balabe oli Kyagulanyi gwe balaba mu campaign, mwada nkunyingi baagala mwada oli gwe balaba mu campaign. Nga tugenze ne tubanyonnyola ebintu bye twali twagala okukola, baagala tulabe nga babalabe nga gwe mulama gwe tuliko. Ate nabakola bubi naye nakola kituufu, kuba nagamba abantu nti be bakama baffe. Ffe tuli ba servant, kyetwajja tusuubiza abantu, era tulina kusigala nga tuli ba servant. Mbeebaza abasigadde nga muli ba servant b'abantu, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekyokuba nti simusigadde muli baweereza abantu, y'ensonga lwaki tukyasobola okubeera ffenna wano. Ensonga lwaki mukyasobola okuyita mu bantu, abantu ne babakubira emizira. Era ensonga egy'obbazaayo mu bantu nga mwagala okulondebwa. Kituufu nnyo ekyo. Mu kiseera kyekimu njagala okwogera ku bannaffe abamu abakikoze obutamanya, abalala abakikozesa omululu, ate abalala ne bakikozesa obuswavu. Abaagenda ewa Nakyemalira mu 7 nabagamba mu ntandikwa ne mbagamba this is not politics as usual. Bino si bye bya bulijjo, bino bya ddala. Twakwata emikono ne tugenda mu bantu nga tubabulira ebintu bye bimu byeni mukogera kati. Njagala mwena mutunule emabega wange, mulaba jayo flag eyo, mulaba abaana abo. Bano abaana bonna battibwa, tekuli yali yeesimbyewo. Tewali baali tebaagala bifo, baali tebanoonya ssente, baali baagala Uganda empya gye twabasuubiza. Era buli we twali tuziika bano abantu, abogezi bonna bavaayo babasuubizanga Yasini Kauma samuziika nali mukomera, naye bwe twali tuziika Rita oba bwe twali tuziika Frank twamusuubiza ntumugamba Frank kyetusobola okukola kyokka kwe kusigala ku mulamwa gw'oliko, y'engeri yokka gye tugenda okusasula. Ekitegeeza bwe tuva ku mulamwa guno tuba tuvudde, tuba tuswaziza bano abantu n'abalala batalabika, n'abaana bali mu makomero olunaku lwaleero bali mu kusasulira ffe okubeera comfortable. Kyetusobola okukola kwe kubeera integral, kyetusobola okukola kwe kubeera abeesimbu. So mwenna si be Wakiso mwekka kati mwe beekwatiriza, naye bangi nnyo mwe bakansala namwe abakulembeze abalondebwa ne mulowooza nti tubawadde bugagga, tubadde genda kulya. Gwe obwesigwa bw'abantu bwe bakuwadde n'obanga abakuwadde ekyamaguzi n'okikwata n'osuba ettaayiyo n'ogenda ewa Museveni n'ogamba nze gwe basindise kati ntemera. Ebyo tebijja kukola. Nabawooninga ne bagamba sigenda kubiikirira muntu yenna, kobeere mukwano gwange otya, kobeere ng'oli mulungi otya, kobeere ng'ofaanana bulungi, kobeere wa kitiibwa otya, sigenda kubiikirira muntu yenna. Endagaano
endagaano gye twakola twagikola mu lwatu ng'ensi eraba nateekayo bulago bwange. So tetuusiruwaza abantu, tuli ku musaayi gw'abantu. Bannayuganda batuteekamu essuubi. Twabayo ne tubagamba ebintu tebali kyamaanyi kye twetaaga kukola okujjako biyimirirako basebo ne bannyabo. Yensonga lwaki njamba bakutiramu abakulembeze abali wano. Jimbeera sibalaba naye nga mbalengera. Bangi kummwe babandetterako information. Naye nga bwe nti waliwo ne propaganda mungi bayinza okubeereta information naye nga bakuwaayira. Naye wenafuna evidence tetujja kulonzalonza, tujja kukola ekituufu ekirina okukolebwa. Mulesa okwemulugunya kungi okumala ebbanga ddene. Naye nga bwe mbagamba nti ng'omukulembeze olina kutambulira ku evidence. Ate nabagamba ffe mu NUP mwenna asinga obunene n'asinga obutono ffenna twenkanankana. Ffenna tulina omugabo gwe gumu ku Uganda ate tulina obuvunaanyizibwa bwe bumu ku Uganda. Naye n'okuvunaanyizibwa tuvunaanyizibwa kye kimu. Omukulembeze omu mwezi ensi ezaakulaakulana yawe ekyokulabirako, naye nga kino ekyokulabirako kigenze kiweebwa mu mawanga gonna gonna. Amawanga China yali ebaddeko nga tadwali nga ffe. Mumanyi lwaki ekulaakulana? Japaani omuntu omukulembeze bw'ali enguzi ye yejjayo yekka ne yeefumita n'ekiso kuba kya buswavu nnyo. China omukulembeze bw'ali enguzi sente zirina okuyamba abantu bazedizaye nga ye bamusiba mayisa oba kalabba. Wane waffe wokawoka omukulembeze yanyagulula ate najja ne tumwongera ebitiibwa, si mu gavumenti ya Kyagulanyi. Waliwo n'omukulembeze omu baatuula ne bannaabwe nga batandika revolution ne bagamba ki ekitulwanaganya ne bano betugobaganya nti buli ake butemu bubbi. Ne bakola endagaano bino tulagaana okubyewala nti ye nayena kuffe naawe atukulembera gwe tunakwatira mu kikolwa kino nti kibonerezo kyekino. Wayitambale nga munne yennyini nga yaluguddemu eri mutwe oli kyali wange naye bwona okwatibwa mu nguzi munnange nja kuba sina kyakola. Okawulidde ako? Mwena abakulembeze mubadde wano kakasa mwena muli attentive mugamba president agenda byogerako ye nja byogerako oyinza obikola n'otobyogerako. Mwena mumanyi tiweesibereddeewo wembadde nga ndi mu kutambuza firimu yaffe okwetoola ensi yonna. By the way twebaze Katonda nti firimu yaffe eyanika nakyemalira Museveni ebunye ensi yonna era Museveni kati be Uganda bafera naye takyafera nsi yonna yonna bonna bamuguddeko nga bazima. Naye nga mukyakuba engalo nkomyewo ndowooza mbaleetedde awaadi nsangawo ate amawano wano. Nasanze nga waliwo protest oba okwekalakaasa okuli online. Omanyi kati Museveni yalemesa abantu bonna okwekalakaasa. G'ovaayo ng'olwanyisa bubbi abaana bakyali mu kkomera kati abaavaayo okwekalakaasa nga bannabbanja babbye amabaati. So nasanzeyo okwekalakaasa online nga bagiyita Uganda Parliament Exhibition okusomasomako nga bagamba obuli bw'enguzi buli mu Parliament tekyewunyisa. Anita Amongo tumumanyi ne banne beegabira zino. Anita Amongo akozesa 10,000 olunaku, waliwo ebiseera byeyegabira $2,000,000 olunaku. Nina okusanga nga n'abakulembeze ab'omu opposition ate nga si balala wabula nga deputy president wange. Kati mukuba mu ngalo musanyusa nnyo. So kyabadde kyannaku naye nabagamba baganda bange sigenda kuzirikirira era njagala ffenna tubeere mu kutya nange kennyini twewale sente z'omusolo. So sikiriza mu propaganda nennoonyereza nenfuna evidence era nenfuna nempita meeting erimu abakulembeze bonna aba deputy president bonna abakulembeze b'ekibiina bonna omuli leader of opposition omuli secretary general omuli deputy secretary general n'abakulembeze ba MP bempa ekitiibwa nga bwe tukola bulijjo nga bwe nakola nga bampadde information nti baleese obukadde 40 ne babawa ba MP ne bavaayo abamu ne bakkiriza ba Kagabo no we Kayunga isebte bandeke ne bakkiriza nti sente bazikiriza
era nitubabuulira ekyokola sente muzizeeyo abatazizaayo mu abalonzi nabo abakwasa nga kyenakola nga nfunye information nti waliwo bwe bawadde million 1,000 ne babyegaana so bwe nakyanjudde mu lukiiko lw'abakulembeze bonna era mukulu munnange mu kitiibwa nakkiriza bannange kituufu nenyigira mu bulyake buno kituufu sente zino twagenda nituzegabira sente meka miliyoni 500,000 ngekyenyiike ti sente ezo sigamba nti bakitaddewo nga polisi yoke wadde kikyamu era nandikiwakanyiza tinayekwe nazitaddewo nti buli leader of opposition anajja mbu yanazifuna nedda wabula zino tuzewadde nga ffe binafusi siza abaaliwo siza abaasookawo buli leader of opposition anafuna omukisa okujja wano anaateesa ddiiro eyiye ekyo basebo ne bannyabo kyabuwemu ekyo kikyamu sikanya nakyo era olukuŋŋaana lwamaliriza nga tugambye ti mukulu munnange ekintu ekyobuntu bulamu omuntu kyolina okukola kwekola ebintu bisatu okusooka kwekuzayo sente z'omumusolo ekyokubiri kwekwetondera abanayuganda kuba eyo si ennono yaffe pozi n'ekisembayo kyekyokulekulira ekifo ekyo ekyobwa komishona kuba kyekyabaddemu emikulu bino mbyogera ku mukulu munnange naye buli omu ku mmwe ali wano mukulembeze owa NUP eyo yengeri gye tuyisa omuntu yenna omuli w'enguzi omuntu yenna eyenyigira mu bukyamu singa tubadde mu geto nandikiyise ekituufu kye bakiyita babuyita buki mu geto ne kakati tubeere decent tubuyite generation bajja jiwulira so ensonga ezo nzogerako si kukakanya deputy president wange kuba kyali deputy president wange naye okubalaga nti ffenna tulina okwekakanya mu maaso g'abantu abatulonda era mukulu munnange yaweereddwa amagezi alekulire komishinera abantu ate tukomewo bupya njagala obbasaba bw'aba akoze ekintu eky'obuntu bulamu mumuwero kaminge twali twanirizaako abantu abasobezza abakoze ebikyamu pozi nga takoze kikyamu naye manyi deputy president wange musajja wa kitiibwa so bw'anaaba akkiriza ddala mu kitiibwa najja kukola ekintu ekyekitiibwa njagala obategeeza mu abantu bewakiso naddala mu abantu bawano baganda bannange mulina okumanya nti tulina omulimu ogw'amaanyi okwerepresentinga obupya bangi abasookawo bayonoona erinnya lyaffe ne batuyita ab'enkwe ne batuyita abalyake ne batuyita abayaayi tulina obuvunanyizibwa okukyusa ekifaananyi ekyo ffe wano ekitubeezawo kyekitiibwa kyobola tuyima nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda ekitiibwa kyekitubeezawo ekitiibwa tekitegeeza kubeera na sente ekitiibwa tekitegeeza kubeera na buyinza bangi abalina sente naye nga tebalina kitiibwa bangi abalina obuyinza Museveni alina obuyinza alina emmundu n'enzikuba ennyonyi atambula nazo naye talina kitiibwa kubanga mubbi ekitiibwa okifuna lwa buntu bulamu ekitiibwa okifuna lwa bwesimbu kye bayita integrity so have an integrity mark. I want all the leaders when naaba nkyali mukulembeze wammwe mumanye nti nja kubeera mukambwe nnyo ku bulyake nja kubeera mukambwe nnyo ku bubbi nja kubeera mukambwe nnyo ku bantu abagezaako okuzanyisa omusaayi gw'abaana abantu singa banzita leero baba banzitidde mazima naye olowooza ndiwulira ntya ng'ekintu kyenviiridde ate gwe otuuse eno n'okitunda kubanga oyagala obusente obutono ensi etulinamu essuubi Honorable Senyonyi njagala okusaba ssebo ng'ogenda okukulembera ttiimu eri mu Parliament togikulembera gigende gitwala gitunda gikulembere nga muziyimirira ku ebyo abantu b'ennakawa bye bakugamba kuba obasanga bulijjo ne bagamba ne Honorable Senyonyi kino nga kikyamu kiri nga kikyamu muyimirire ku nsonga eyo muyimirire ku nsonga z'abaana abali mu makomera abatuteeka mu bifo bino nandibadde soogera gye muli naye abaana abali mu makomera batuteeka wano wandibadde toli honorable wandibadde toli mayor naye abaana abo stand for them. Njagala okubagulu nga mbasaba mwenna okubeera bapoliisi baffe hold us accountable nange nga muntwalidde nkiddamu mututeekeko eriiso ejjogi nga nange muntwalidde
fenna abakulembeze. You have power over us. Ebintu ebimu sibimanya, ebimu mbirabira ku internet. So be vigilant. Media yaffe abannamawulire ate mbasaamu ekitiibwa naye amawulire gaffe gali compromised. Wano mu Uganda tewali kintu kyali kirabisizako Museveni nga documentary eyo mwakalaba bameka bagiwandikako mu mawulire gaffe. Mwaka kifuna emirundi emeka nga ffe bannayuganda tuweebwa engule wamu n'omutukuvu paapa. Wakakirabako emirundi emeka mawulire nga bakiwandiise. So gana mawulire gagenda kuwandiika bibasiruwaza byokka. Make sure you are citizen journalists. Make sure you hold us accountable. Enensiamwe bannange. Politics is so serious an issue to be left to politicians. Temberekera febe mulaba mu masuuti nedda. Waliwo omusajja omu yali ayomba ate nezikizaganya naye nti bali mu kusiba abaana be bakutte ku street kubanga bamusanzemu n'ekipiina. Bali mu kusiba ababbi b'enkoko naye nga ababbi abakulu bambala batya. Tulina okwewala enkola ya Museveni basebo ne banyabo. Siina moral authority egenda kuvumirira nabbanja nga bbi amabaati ng'abange nsirika busirisi. Kale n'olw'ensonga eyo basebo ne banyabo tugende nga tumanyi titugenda kubeera held accountable. Si nze nzeka wabula n'abantu betukulembera. N'ebigambo ebyo njagala okubaagaliza okonecting obulungi, njagala okubaagaliza okuwuliziganya n'abantu obulungi, njagala okubaagaliza okulembera obulungi nga mumanyi nti eno revolution. This is not politics as usual. Ndowooza owulira bulungi. Mwebale nnyo mwebalire ddala kumpuliriza. Ensonga endala zetutayogeddeko tujja kuba tuzogerako in the coming days. Naye leero njagadde kutegeeza abantu abatugoberera abatuwagira tukyali ku mulamwa, tukyali strong, tukyali ku mulamwa gwa kugobaganya Museveni, tewaliyo kintu kirala. N'okutegeeza abakulembeze bannange nti tumanyi nti waliwo abagulirirwa okudifusinga abantu okubajja ku mulamwa, naye tugenda kubeera nga tetulina gwe tubikkirira basebo ne banyabo. Mwebale nnyo kumpuliriza, Mukama Katonda bankume. Alright. Yes, yabadde message ya president. Naye mbadde nyinako njagala obajjukiza. Okimanyi nti